have been well briefed. The administration of the 2024 examinations will be conducted under a multi-agency approach involving the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of Education, the Ministry of ICT and Teacher Service Commission. All the personnel involved in the examination processes were well briefed on their roles and are ready for the exercise. Any communication on the conduct of the examinations will only come from the Cabinet Secretary, the Principal Secretary, and the CEO, Kenya National Examination Council. To enhance the credibility of the 2024 Kenya secondary examination this year, several innovations have been introduced by NEC that include: 1, the distinct strapping of cartons containing examination materials for morning and afternoon with different colors. You've actually just ensured you've seen that right now. One is blue and one is black. Personalization of the KCSE examination question papers. Securing of all mobile phones in examination centers when the examination is in progress. The phones shall be in a lockable desk outside the examination rooms, and the supervisor will be the custodian of the key. The phones include those of the center managers, the supervisors, the invigilators, the deputy center managers, and any other person within the examination area and its precincts. I particularly wish to reiterate that the use of mobile phones in any examination center when papers are in progress is prohibited, and this must be adhered to without any exception. Makiria maonjoria 600 kuma Thika kaunti-ini ya Kiambu aria mendagiria hakuhi na thibitari wa Thika level 5 na ni matanyitwo kweherio niguo kuhe mweke waki wa wabici cia kambuni ya utambia wa thitima ya Kenya Power ni mareganite na itacokia riri makiuga kuria makoretwo makienderia indo ciao ni ruterere-ini rwa bara no ti mugunda-ini wa kambuni ya utambia wa thitima. Wangui wa Muiruri ni uratuhinyiria ici. Onjoria aria makoretwo makirutira biashara ciao hakuhi na thibitari wa Thika level 5 kaunti-ini ya Kiambu ni merumite kinina kuga matikwehera haria makoretwo makienderia niguo kuhe mweke waki wa wabici cia kambuni ya utambia wa thitima Kenya Power. Onjoria ya aria ni makiria ma 600 maugite o makoretwo makienderia mikira-ini ya barabara no ti mugunda uhutanetie na wa kambuni ino ya Kenya Power. Kari ya Ruto imewekwa na nyinyi na alituambia ni ya mahasura, lakini si ya Ndendero. Ndendero hawezi kuja kufukuza mahasura ndio akae hapa ndani, si ndio? So mimi nimesema area hii hakuna mtu atato. Gukiri uguo ni moritie governor wa Kiambu Kimani wa Matangi kuingirira ndeto ino niguo matikeherio makiuga matire na gwa guthii. Wira wothe wahana wa county government ya Kiambu na county government ya Kiambu ina mubango etongoretwo ni governor wa Matangi ora turakare stadium store ona ha twenda gwaka store modern nigetha andu mekagieta mendagie kana tiguo andu aitu. MCA wa mwena uyu John Jiro ni okireire kambuni ino na kuga matiamukirire riendekithia riake ria kurugamia itacokia riri akiongerera ati onjoria ya makoretwo makihorerio thitima undu uria ukoretwo kihutia mihango ya thibitari wa Thika level 5. Twenda kwira Ndendero MD wa haha tafadhali wachana na wananchi wa Thika, wacha nduka hure thirikari ya Kiambu ya Matangi. Umuthi ni urengire thitima kure thibitari na warengera andu 600 wa thitima twakuhoya andu aitu makuo guku thibitari ri ndukimacokerie thitima. Kambuni ya Kenya Power iri mubango-ini wa guthamia wabici ciao kuma Thika tauni nyumba-ini ya Thika Arcade na gucirehe hakuhi na thibitari uyu wa Thika level 5. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Aikari a itura ria Thindigua gicigo-ini kia ubunge gia Kiambu Town kaunti-ini ya Kiambu ni marahoya thirikari kumakira mitaro ya gute mai ma giko hamwe na ndaraca makiuga riria kwaura maikaraga na haho ni undu wa kwarahirwo ni mai nginyagia micini yao kuria amwe ao macungagirirwo guthama ni undu wa mwaraho wa mai. Aikari aya maikite ihoya riri hindi ya kuruta mawoni ma waki wa barabara mwena ucio iria maroria itigirirwo ni athondekerwo mitaro mikinyaniru ya gute mai toria Wanjiku haratariria. Wagi wa mitaro ya gute mai ma giko hamwe na ndaraca ni thina munene aikari a Thindigua gicigo-ini kia ubunge gia Kiambu Town
maugite ukoretwo umagumeire kwa ihinda iraya. Maugite kumana na kwaraha kwa maĩ itũra-inĩ rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kwaura maikaraga na haho, amwe yao magĩcũngĩrĩrio gũthama. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ wa Ithaka Macua akiuga nĩmekũnyitanĩra na honge cia gĩthirikari iria ciagĩrĩire kũnina thĩna ũyũ. Gũkũ ũhoro wa ndaraca ici cia gũkũ Thindigua nĩtwerwo na nĩtũkũrora ũhoro ũcio, nĩtũgũcoka harĩa drawing board twarie na engineers a Kera na Kura na Kenha tumenye ũrĩa tũgũcithondeka. Thĩna wa bridge, thĩna wa ndaraca, tondũ ndaraca gũkũ gũtirĩ, okorwo nĩ maĩ gwĩ kũndũ marahaga, nyũmba imwe cia ngoroba igathamwo, na nĩwona mũndũ akire nyũmba icio na mbeca nyingĩ, no gũgakinya handũ mũndũ ũcio nyũmba ciake igathamwo ciothe nĩ ũndũ wa maĩ. Thĩna wa wagi wa maĩ matheru nĩ thĩna ũngĩ maugĩte ũkoretwo ũkĩmagia. Na nĩtũkoretwo na thĩna wa maĩ mũno. Andũ maranyua maĩ ma gathima, na nĩwamenya gũkũ Thindigua tene tene maĩ marĩa twanyuaga nĩmo matũthũkirie magego, angĩ magĩthũka magũrũ, koguo maĩ mau matikoragwo me mega. Aikari aya maheanĩte mateta maya hĩndĩ ya kũruta mawoni ma waki wa barabara ya kuma Thindigua gũthiĩ Wita, ĩrĩa maugĩte nĩ kwarahũra wonjoria na njĩra nene, no makoria ya kuona njĩra nginyanĩru cia gũte maĩ ma gĩko. Nĩtũrona biacara nĩ kwenderea na mbere ekĩra rami, tuone nginya ayuthi maya matarĩ na wĩra. Tani kwa mbere nĩ ngaiga wĩra wa maipos, ũkenderia andũ arĩa marahĩtũka, ũkendia kĩndũ ta sambusa ũguo barabara-inĩ, maũndũ ta macio maingĩ. Mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ wa Ithaka Macua augĩte barabara ĩno nĩ ya kilomita 4.7, ĩndĩ ĩgũkorwo ĩgĩakwo na matĩna, rĩu akĩhoya arĩa makĩte harĩa barabara ĩgereire metĩkĩre kweheria mĩako yao. Police post igoka ĩgatũkĩra PCA, kanitha wa PCA ĩgacoka ĩgathiĩ nginya harĩa njĩra ya gũconnect nginya Windsor, na barabara ĩyo nĩ ĩgũkorwo ya 4.6 kilometers, no mwako witũ allocate about half a kilometer or thereabouts, na in the next mweri ũcio wa December tuko barabara ĩno nĩ kwambĩrĩria, na tũgwaka hanini arĩa makoretwo maki-encroach barabara-inĩ, tafadhali mwĩtĩkĩre kweheria ongorwo nĩ handũ ũrutagĩra wĩra, weherie kioski ĩyo hau, kana harĩa ũrutagĩra wĩra wambe weherie barabara ĩthondekwo. Kameme TV ngĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Wanjikũ. Rĩrĩ gũkoretwo na rĩendekithia rĩa kũmbwo gwa kĩama kĩerũ gĩa gĩũteti gĩa gĩcigo kĩa Mount Kenya. Atongoria kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ mareganĩte na ikinya o rĩothe rĩa kwĩyeheria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza. Matongoretio nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga Mũrĩithi Kabinga. Atongoria aya maugĩte kũrĩ na tabarĩra iria thirikari yeranĩire gĩcigo-inĩ gĩkĩ, na no nginyagia yambe cirĩkĩrĩrie mbere ya mwaka wa 2027 rĩrĩa gĩthurano kĩnene kĩngĩ gĩgatabanio. Gũkũ nake mũnini wa speaker kaunti-inĩ ĩyo Jinaro Jamumo akiuga hĩndĩ ĩngĩ makĩũmba ngwatanĩro makamba kwandĩkanĩra ngirimiti. Wainĩ no akĩarie na riboti ĩno. Gacunga Muhera nĩtũgũkorwo tũgĩcokerera riboti ĩyo kahinda gatarĩ kũraya, no kwa ihinda rĩrĩ ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ nĩ yambĩkĩte mĩhang'o kana mĩtaratara ya kũhingũra metha ya kũmũrĩka mahĩtia ma nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ceceni-inĩ ciothe cia borithi gũkũ bũrũri-inĩ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa ũgitĩri wa nenda-inĩ rũhonge-inĩ rwa National Computer and Science Commission David Njoga, wĩkinaĩ wa nenda-inĩ nĩ wongererekete na gĩkĩro kĩnene. Akiaria na andĩki a mohoro, Njoga augĩte nĩ gũkoretwo na mageria makĩria bilioni 1.7 ma gũthoga mĩtambo ya thirikari na ũheani wa motungata kũrĩ mũingĩ kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe mũhĩtũku, na kumana na kũrugũrio kwa ũũgĩ wa kĩrĩu nĩguo artificial intelligence, tharĩkĩra ici cia nenda-inĩ nĩ kuongerereka ona gĩkĩro kĩnene makĩria. Address it, because that is really what criminals want.
We appreciate the fact that cybersecurity role is done by public and private sector. And NC4, of course, adopts a multi-agency framework because of the composition of the various 8 entities, including Interior Ministry, ICT, AG, KDF, and so on and so forth. So that collaboration is important so that you can have a whole of government and whole of society approach to dealing with this new domain of threats emanating from cyberspace. As a country, having been ranked third in Africa in terms of cybersecurity maturity, we are doing well, but more needs to be done in terms of improving our legal landscape as well as our technical controls, as well as building capacity to deal with these diverse specialized disciplines or sub-disciplines within the cyberspace. Reporting of cyber threats and cyber incidents is increasing. This is due to the increased awareness that we've done to the citizens, as well as the multiple reporting channels that we've created. So cyber crime incidences are rising, and cyber incidents are rising and are continuing to become more sophisticated. As member bodies and as technology professionals, we also have to educate ourselves in terms of how to deal with those threats. And we offer a lot of material, we offer a lot of simulations to be able to deal with these real-life threats for these organizations that are being dealt with. And over the past 2-3 days, we had technical hands-on experience on how we can better mitigate and deal with this type of threats. Gukura gwa technology guthiete na mbere na kurehe anja ya mathina kihiri bururi-ini na thi yothe o undu umwe na gutura mieke ya mawira kuri athunduri. Andu aria marakorwo kana makoragwo na thina wa kuona niyo aica ikuhi kugunĩka na technology thutha wa arutwo gutura miwani ya kumahotithia kuona iria uthondeki wayo kuruhanĩtie mabu cia Google na ũgĩ uri iguru makiria wa kompyuta. Mwandĩki witũ Matthew Ndung'u na riboti ĩno. Kaingĩ andũ arĩa makoragwo na thĩna wa kuona mahũthagĩra mĩtĩ na kũnyitwo moko harĩ kũmahotithia kuma handũ hamwe gũthiĩ nginyagia harĩa hangĩ, ũndũ ũrĩa kaingĩ ũkaga na thogora wa kwĩhoka andũ kana indo mĩthiĩre-inĩ yao. Ĩndĩ thĩna ũyũ rĩu waya gũthira thutha wa arutwo yunivasĩtĩ-inĩ ya KCA gũthundũra mĩwani ya mwanya ĩrĩa ĩramahotithia kuona, gũthoma na gũkũrana maũndũ mategũteithĩrĩrio. Macicio maitũ maragũteithia makaruta visual aid yaku. Ĩyo nĩ ta mũteithia waku wa kuona wa gũtwara handũ ũrenda. Koguo tuge ũrenda gũthiĩ handũ nduka na mũndũ waku ndarĩ hau kana ndũrĩ na mũtwe waku kana ndũĩ gũkinya atĩa hau, macio maitũ no magũtware ho. Ũkombinĩte Google Maps na software iria tũrahũthĩra na computer vision na AI, nĩ ũkũhota kũdirectwo uthi handũ ũrenda kana he kĩndũ ũnyitĩte guoko-inĩ na ndũĩ nĩkĩ. Mĩwani ĩno ĩthondeketwo na tekinoronjĩ ya AI na gũkuruhania ũgĩ wa mabu cia Google o ũndũ ũmwe na ũtaaramu wa kompyuta gũkinyanĩria ũhoti wayo gũteithia mũndũ ũtonaga mbia gwĩka maũndũ marĩa mekagwo nĩ andũ arĩa makoragwo na ũhoti wa kuona. So naweza iambia nataka kutembea mpaka Roysambu ama nataka kutembea mpaka Allsops. Ina connect na Google Maps together with our custom software. So naona Google Maps itakwambia tu tembea straight, fika hapa, turn left. Mĩwani ĩno ĩthondeketwo ũndũ mũhũthĩri angĩaranĩria nayo ĩkamwĩra nĩkĩ kĩmũrigicĩirie, andũ arĩa marĩ hakuhĩ nake na arĩ itũũra-inĩ rĩrĩkũ. Hĩndĩ ya kũhinga kiumia gĩa ũthundũri, Vice Chancellor wa University ya KCA Professor Isaiah wa Kindiki augĩte bũrũri wa Kenya ũrĩ na mĩeke kĩhĩria ũthuthuria na ũthundũri, akĩũria Kenya kũhĩmbĩria indo iria ithondekagĩrwo bũrũri-inĩ handũ ha kũgũra indo nyingĩ, nja akiuga nĩ mathiĩte na mbere na kuongerera kĩgĩna gĩa ũthundũri kũrĩ arutwo. The horizon is wide in terms of what to research on or what to innovate on. The second other opportunity is at KCA University, we are committed to support the innovation agenda in terms of funding. We have established the Vice Chancellor Research and Innovation Fund. Ĩndĩ arutwo aya mahinyĩrĩirio ũteithio makĩria wa mbeca nĩ ũrabatarania nĩguo mahote gũthondeka mĩwani ĩno kwa ũingĩ na ĩkorwo ĩrĩ ya raithi, nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mũndũ wĩna wathe wa kuona o imwe mweke wa kwĩĩkĩra maũndũ nĩ ũndũ wa thĩna wa maitho. Ĩno nĩ prototype nĩguo tũkinye handũ ha production he maũndũ ta merĩ tũngĩbatara.
umwe ni funding todo rimwe kuoya ta kamera ire ungiona ya thimo yaku kana kamera ici umenyerete kumi squeeze koroni ni fio kuiganira handu ta haha ni expensive nira kuhitaji pesa nyingi. Kuna prototype and we have plans. If we get maybe funding hapa na pale, tunaweza ifanye ikuwe an actual product, then we can think of selling. Kuma university ya KCA reto riakwa ni Mathio Ndung'u wa Bugua. Mwaka ũmwe thutha wa kĩgomano kĩgiĩ ũcenjia wa rĩera gũtabanirio gũkũ bũrũri-inĩ, gĩkundi kĩa Africa Climate Summit ũnyitanĩri-inĩ na anyiti itemi matiganĩte nĩ kĩambĩrĩirie gũthũrima mamwe ma maũndũ marĩa makinyanĩirio nĩ thirikari. Ũhandi wa mĩtĩ nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa magwetetwo gũkinyanĩrio gũkũ, mbeũ njĩthĩ nao makĩrĩkana nĩ makoretwo magĩkuruhanio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire maũndũ-inĩ matiganĩte megiĩ kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera. And there were many commitments that were made, from financial commitments to investments in the energy sector, food systems, commitments by heads of state captured in the Nairobi Declaration, saying what Africa will be able to do in terms of profiling or offering solutions on issues of climate change, both within the continent as well as to the rest of the world. As we know, Africa has the largest, youngest population. And so addressing issues of job creation is a matter of urgency. It's no longer a convenient thing to do. It's something that needs to be done as a matter of urgency. And so on our part, as Jacobs Ladder Africa, our excitement around Africa Climate Summit was the possibility of the number of jobs that would come, whether it was out of the EU deal in terms of investing in energy or the agreement around carbon markets in terms of making sure that Africa gets its fair share when it comes to getting value for its carbon sinks and natural assets, or even industrialization. You know, the big project that was launched by His Excellency Dr. William Samoei Ruto on the Africa Green Industrialization Initiative. Opportunities that were committed both by our governments as Africa, but also from different donors and investors. We believe, as Jacobs Ladder in partnership with various partners who are here today, that if those projects are implemented, then they would actually translate to job creation on the one hand, and also just helping Africa to move along. And so as Kenya, we felt that it's important for us not to allow time to pass without taking stock. In part of this discussion, it helps us to play a key role to the question you've asked on renewable energy, manufacturing, and even creation of jobs. And remember, one of the agenda that the President had on the bottom-up economic transformation agenda is creation of green jobs. And when you look at the theme that was there for the last ACS was green growth and climate finance. Gukomwe wa ukuru wa miaka 86 akoretwo akigegia aikari itura ria Muthengera wodi-inĩ ya Igwa Mĩtĩ kaunti-inĩ ya Laikipia kumana na ũtugi wa mwanya na wĩheani wake mĩhang'o-inĩ ya kũrũmbũiya andũ arĩa akũrũ a mwena ũcio. Simon wa Kahora o mwaka akoretwo akĩoha thabarĩ ya magũrũ ya kilomita 20 agĩtuĩkania matũra matiganĩte nĩguo mathĩre aruna ake indo cia kĩmũthingi cia kũmateithĩrĩria mĩtũrĩre-inĩ yao. Kwa ihinda rĩa mĩaka 6 rĩu, Simon wa Kahora akoretwo agĩka ciĩko cia tha na cia magegania kũrĩa akoretwo akĩrũmbũiya aruna ake akũrũ na njĩra ya kũmethera indo itiganĩte cia kũmahũra njeki kuma kũrĩ mũingĩ. Ũngĩmũrora agĩkinyũkia ikinya gwa ikinya ndũngĩhiũka gwĩciria ũyũ nĩ guka wa mĩaka 86 kumana na kũrũngara gwake. Wa Kahora akiuga kĩheo kĩa hinya ũrĩa ahetwo akoretwo agĩkĩhũthĩra kũrũmbũiya aruna ake arĩa matarĩ na kũmarora. Thiaga gũkũ nĩ andũ arĩa akũrũ, ũyũ nĩ mwaka witũ wa 6 kumĩra ndambĩrĩirie, na nĩ igucĩrĩirie andũ a itũra, na tondũ tũcukanĩte thukuru ya ciana igakorwo irĩ nyingĩ, tũrĩtarĩ twĩna ciana 60 na kaingĩ tũkorwo ciana 30. Koguo nĩ Ngai na nohoere Ngai ateithie ciana ici na andũ aya tũrĩ nao haha. Ũndũ ũyũ twambĩrĩria rĩ, tũrathuura rika ritũ ti aingĩ mangĩhota gũthiĩ. Guka ũyũ atarĩirie andũ aingĩ akũrũ makoretwo marĩ thĩna-inĩ mũingĩ makĩria wagi wa irio na ndawa cia mĩrimũ itiganĩte hamwe na mĩrengeti ya kũmagitĩra heho. Rĩu thiaga nĩ ũndũ acio andũ akũrũ ndio mĩaka 80 na gũthiĩ na igũrũ, na ngahoya Ngai ahe hinya thiĩ narĩ mĩaka ĩngĩ ĩigana ũna
nĩ ũndũ wa andũ acio akũrũ a rika ritũ. Ena mũbango mwega wa gũteithia andũ arĩa akũrũ, na nĩwe mũndũ arĩ gũkũra akĩria mĩaka 70 gũthiĩ na igũrũ. Akenagio no maũndũ matatũ, akenagio nĩ mwaki, agota mwaki, akenagio nĩ mũrengeti na kĩndũ gĩa kũrĩa. Nĩ wega ihinda rĩrĩ tũrorete rĩa Christmas na kũrĩkĩrĩria mwaka, nĩ wega kũnyitĩrĩra andũ arĩa matakĩrĩ na hinya, na especially nginya andũ arĩa akũrũ, na koguo no wega mũndũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ akĩrore nĩ hakĩrĩ na kĩrĩa akĩrĩ nakĩo, na andũ arĩa marĩ nacio maigue, tondũ kũheana nĩ ngoro. Ũndũ ũrĩa ũmũkenetie nĩ ũrĩa andũ maiyũkĩtie rĩtana rĩa kũrũmbũiya andũ akũrũ, akiuga o mwaka namba ya andũ arĩa mamumagaragia nĩongererekete, rita rĩrĩ agĩkuruhania ciana nini ĩrĩ njĩra ya kũithomithia bata wa kũrora aciari. Changamoto yenye iko, wengine they are widows and widowers, wamekufiwa na the spouses. Kwa hivyo unakuta kama ni mzee kabisa, kama ni mbaba, yani ni mzee kabisa na amelemewa kwa peke yake. Hata wengine wako nyumbani, tutaenda kuangalia back at home, ni kwa sababu wamelemewa kabisa. Aikari hamwe na maafitha wathani wa matũra mwena ũyũ nĩ matarĩirie bata wa kũrũmbũiya andũ akũrũ nĩguo kũmahe rĩera rĩega marigĩrĩrio-inĩ ma ũtũũro wao. Tukumbuke hata kama natupea hiyo pesa ndilibiri, hata ukienda huku tauni urudiagi mikono mitupu, utarudi huko na pesa, hata kangua wesi nunua. Kwa society wazee wameachiriwa sana, wazee hawezi enda kufanya vibarua, so unapata wako kwa manyumba wamefinyirika, hawana chakula, wengine wanarara njaa. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Mũthengera igwamĩte kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Riboti ĩyo ya Francis Mwangi wa Wawĩra nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, mohoro gĩtaũ, ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku, na handũ-inĩ harĩa othe mateithĩrĩria gũkinyanĩra kwa mohoro maya. Njĩtagwo Njoroge wa Kimani, mwathĩrĩra njĩra ciĩko, Auma wa Ngui wa Mwangi, ũgĩe na mĩaraho na mĩarahũko mĩega. Ngai akũrathime.